Так, мы продолжаем вторую серию с того же момента. Я там же. Так, я в прошлой серии говорила, что я найду гайд и буду по нему бегать, но что-то так посмотрела. И думаю, нет. Будем действовать как пойдет. Какая прелесть. Короче, что выйдет, то выйдет. Пусть будет сюрпризом. Для всех, включая меня. Тут кто-то есть. Это эти охранники. Сейчас вот так вот съездил. Да, вот. Он мне показывает. Так, сейчас, прежде чем к нему тут подойти, я все подсмотрю. Вот он. Как-то я так не заметила. Вот они так сверкают, что их не видно. Так, интересно, он тут один? Вроде да. Почему я не успеваю это сделать? Ну да ладно. Чего научусь, надеюсь. Это я нашла. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Стоп, подожди. А как его? Вот. Изменить. Вот, револьвер. Отлично. Все, супер. Теперь у нас есть револьвер. Так говорит. Громко. Так, ладно. Интересно, в бочках уже вроде не бывает ничего. Я надеюсь. Что я не заметил. Ладно, сейчас мы его... Так. Ну, как хорошо. Ну мы же 4-й уровень, да, я что-то хотела сказать, что мы новички, а он сильный, но нет, мы уже не новички. Слушай, 4-й уровень, между прочим. Так, буду иногда бегать вот с таким вот видом. Так, там один боец. Чтобы ничего не пропустить, но вроде бы подсвечивается все, что можно в таком режиме. Наверное. Так я и так уже. Что-то мне... Ну, я это не хочу читать, мне скучно. Так. Блин, а камеру мне дайте, пожалуйста. Вот, спасибо. Вот. Да ты видела цель, хотела сказать, не делай так. Все супер. Так, ну ладно, не все супер, но там еще наверху кто-то был. Вроде, где он? Как я далеко могу перемещаться. А где? А куда он делся? Он вниз упал, что ли? Или он там изначально стоял? Я могу на него сверху? Интересно. А я могу тихо подойти? Блин, как тихо ходить, интересно? Надо смотреть. Что-то как-то я не разглядела. Ну ладно. Как тихо ходить? Сейчас, секунду, я посмотрю. Так, привязка клавиш. Бег, shift. Q. Все, Q и B. Ага. Так, сейчас, секунду. Как мне тихо подойти-то тогда, я не могу понять. Ну ладно. Я просто не уверена, что шаги подойдут нам, ну ладно. Больше никого нигде. Нет. Вот тут я еще
хотела все обыскать, посмотреть повнимательнее. Что тут нету нигде. Пока вроде нет. О, точно, там же этот. Вот он. Ай! Так, и похитить. Отлично. Так, у меня, кстати, там, наверное, патроны кончаются. Что-то я так ими расстреливаю всех подряд. С ковом было как-то интереснее местами. Так, тут мы были, тут я все посмотрела. Так, я внизу не все посмотрела. Карта. Так, тут я ходила. Казалось, тут какая-то записка должна быть. И записка, она тоже хорошо. И я забываю, что тут надо все это собирать. Сумки всякие. Это тоже, наверное, да. О, ну-ка. Ну, что он мне не открыл его? Я же нажала. Новые методы, новая тактика. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем, поэтому мы можем уничтожать их в логовах, когда они спят. Такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, потому что вампиры умны и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что их убежища наполнены смертельно опасными ловушками. Для истребления кровососов в их убежищах понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров, когда они в самом деле уязвимы. Ночью, когда они охотятся. В это время гораздо легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привина должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей, новинок техники и современных средств связи. Мы можем многое подчеркнуть из опыта войны во Франции. Новую стратегию, методы использования нового снаряжения и оружия. Гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнеметы. Стражам пора перейти в 20 век. Новая война. Джеффри Маккалум, лидер стражи Привина. Значит, наверное, это все-таки не Вторая мировая, а Первая мировая. Время Первой мировой, наверное. Вот, я так подозреваю. Так. Я врагов смотрю, ищу. Так, ну крысы, да. Ну, кстати, может пару крысок съесть. Ай. Ловись. О, иди сюда. А, я, наверное, уже все. Да, я уже пополнила все свои запасы крови. Так, тут хоть никого нету. Ну да, тут уже всех, кого можно было снять. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Так, хочу уходить, потому что я внимательно пытаюсь все смотреть. Сейчас, секундочку. Что это? Коса! Ну-ка, мы попробуем ее сейчас поставить. Мне интересно, хочу. Я не пробовала. Кажется, сражаться косой. Так, ну-ка, сейчас, секунду. Ну, я хочу, мне положил в карман. Какой-то она некрасивая. Я хочу красивую косу. Ну, сейчас, наверное... Блин, сейчас я хочу посмотреть, насколько он... Ну ладно, не так медленно, в принципе, он и сражается. This place reeks of bloodshed.
This creature is bedeviled. I must put it down. Блин, не успеваю. Ну вот и все, короче. Мы нашли какую-то старую палицу. Так, сейчас, секунду, пока с нами тут никто не начал говорить. Не, мне что-то не понравилось, я сейчас, секунду. С кем ты говоришь, что его уже нет. Я хочу обратно поставить свой кол. Я вообще потом хочу что-нибудь нормальное найти, но пока что пусть будет тесак. И кол пусть будет, потому что у меня, кажется, мало патронов. Пока что поставлю так. Так, пока тут нас никуда не загробастали, хочу все быстренько смотреть, но тут, по-моему, ничего нет. Вру, есть. Какая прелесть. Тот, видимо, уже бредит, короче, немножечко. Ну ладно, если что, сюда все равно сейчас могу вернуться. Так, наверх никуда нельзя. Все, значит, тут больше ничего нет. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ой, что у меня опять сильно куда-то мышку крутит. Ну, в общем, все, да. Лондон, конечно, такой атмосферный здесь, прям мрачный и очень атмосферный. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman.
You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. В общем-то, нас... Непонятно, что он делал, если не появился на этот. Я примерно убедилась, что непонятно, куда нам появился. Dr. Swansea, thank goodness! I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Свалили Here всё at на Pembroke, женщину. it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane! I'm coming! Наконец-то нам дали приличную одежду, и он прям вообще сейчас, конечно, шикарно выглядит, прям такой вампирчик. Так, ну да, в общем, не будем мешкать. It's okay, Jonathan. I'll see you later.
Ага, то есть, типа, вы мне преградили путь и такие, войдите в больницу. Окей, я поняла. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Bastard, give me a good poke. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Поддержал его. Ну да ладно. Да, в общем, мы можем его загипнотизировать. Увести подальше от чужих глаз и выпить его кровь. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. И поскольку это обучение, я думаю, что ничего страшного, если мы его убьем. Верно. Мы его отпустим, мы не будем его убивать. Я в первый раз, по-моему, его убил, но сейчас мы его, короче, отпустим. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ну, короче, сам доберется до больницы, если что. Наверное. Мы с ним даже поговорить не можем. Кажется. Или можем. What happened? Понятно, он нас даже не помнит. Наверное, это неплохо. Так, я не стала его убивать, потому что вдруг там какое-нибудь потом с ним задание можно сделать. Первый раз я его убила, и, по-моему, из-за этого у меня была не хорошая концовка, средняя. Они почти одинаковые, там... It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Мы слышим голос нашего этого создателя. Вот, в общем, они похожи, но там какое-то прям самое небольшое есть отличие. Ну, в общем, да. Я не стала его убивать, попробуем сделать прям идеальную концовку. Так, да, здесь, короче, больные прям вот, я ищу всякие ящички. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but
How do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Okay. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Yes. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Окей. Окей. Медосмотр. А, это если типа она вдруг заболеет. Так. Ясно, все, хорошо. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, ладно. Я хочу поискать здесь. Здесь, кажется, ничего нет, кроме больницы. Так, здесь где-нибудь я еще все-таки... Вон. Где-то это, блин. Думала, вдруг там какая-то сказочка будет. Ну да ладно. Так, тут у нас что-нибудь есть? Так, отсюда они уже ушли, да. Так, туда я пока не пойду далеко, потому что там... Нажмите, чтобы развить навыки, что нажать? Или отдохните там, наверное, что там не пропечаталось наверху до конца. Ой, ты кто? Good evening, sir. Нет. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ух ты. Тогда вас не I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ты... Чего не буду пить? Потому что у меня нет денег. Так, мне вот это вот нужно было для улучшения револьвера, но... Левой руки, в левой руке у него был пол, я пока, наверное, ничего покупать не буду. Тут типа продать. Ладно, пока не стой, я не поговорила. Good evening, Doctor. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Мы вот это вот не спрашивали. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time.
It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ясно. Короче, это хорошо, что у нас появляются отметки о заданиях, потому что я боялась, что мне придется самой все это запоминать. Так, личные вопросы. Да, пока мы не можем задать. Все, Goodbye, Milton. Так, давайте мы сейчас сначала не пойдем. Я тут чуть-чуть вот шуршу еще покажу. Come on, I don't have all night. Ты на меня ругаешься? Блин, а я-то думала, с кем она там разговаривает. Я думала, она говорит с доктором, который там... А вот, кстати, коллега. С доктором, который там... С Вонси или какой там. Он, оказывается, со мной разговаривает. Капец. Ну-ка. Мест нет. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Окей, ну давай, пожалуйста. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Так, ладно. Мистер Хэмптон. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Да, так лучше, чем табличку искать. Thank you, Nurse Crane. Да, ой, что-то я задеваю сильно. Так, это Свонси? Нет, это этот, которым беспокоится. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan.
Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Блин, кажется, мы зря это сказали. Ну ладно. Можно еще раз? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on... Nurse Brannigan, you don't have to... Ну ладно. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Отлично. А какая подсказка тогда? Ладно, надо, видимо, где-то... Goodbye, Dr. Tippett. Потом это все откроется. Так. At least that mistress of the dark has stopped following me. Проверь, ты кто? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Как удобно, что она здесь. Я хочу задать ей личный вопрос. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Окей, так, я хотела посмотреть еще тут везде палаточки немножко. Так, у нас осталось 20 минуток, но я тут чуть-чуть еще пошуршу, и мы пойдем в свой кабинет. Так, теперь мне там пошуршать. Я вообще видела где-то здесь какой-то палате. А, это, наверное, шкаф у сестра, который я только что собрала. Ладно. Какая-то кровяка. И тут какая-то прям кровяка. Так, а мне интересно, мне подсвечиваются все эти вещи, если я их буду находить или нет? Надо сейчас проверить, на каком месте. Хорошо. Да, блин, в палатке холодно, наверное, так, что здесь? Тут ничего нет. Ладно. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ну, кстати, неплохо в больнице работать. Но вот в наше время, если бы такая была бы заброшенная больница, это было бы, конечно, стрёмно. Так, ладно. Пойдем отсюда, здесь короткое крыло. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Вон, Doctor. кстати, сидит этот священник. Посмотри, тоже его это. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything.
Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ладно, ну мы не пойдем сейчас к нему. Я просто так вот со всеми знакомлюсь. Не будем сейчас это все выяснять. Это все надо будет, чтобы потом что-то открыть, какие-нибудь задания, всякое такое. Так, с тобой можно поболтать? Да, можно. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Возможно, он тоже заражен на самом деле. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Окей, хорошо, ладно. Goodbye for now, Mr. Elwood. Будем что-то думать с его... Что сделать с его шрамом, короче, с его болью. Так, поговорим как вот с этим вот. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion make me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice.
Nothing. It's a damn shame. Ну да, кстати. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Какие вы все скрытные. Извините, водички себе льет. И что-то я это что говорю столько, но хотя учитывая то, что я записываю практически седьмой час подряд игры. Ну, я про Звездные войны даже 9 часов записываю. Так. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Oh God. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Клей Кокс, это же тот, которого мы нашли и чуть не высосали. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Мило. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ладно. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. То есть она уже здесь много месяцев, кажется, именно она растилась кровь. We'll talk again later. Я поняла. Мы ее сейчас не встретим, потому что она вот она, Харет, кричит. Да, вот она за этой дверью. Вот, что-то кто-то ее покрывает, и я вижу бумажечку. Мне интересно, вот... Нет, не подсвечивается. Так, ну-ка. Об использовании чеснока и деревянных кольев. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампиров. Давайте на чистоту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный, пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно написать очень много, и я надеюсь когда-нибудь вернуться туда, еще больше изучить его культные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают об их злокозненных Господи, куда тут дарение ставить? Короче, злых намерениях.
Это просто символ, не больше и не меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций. Потому что, братья мои, правда такова, чеснок не прогоняет вампиров. Однако им вредят любые свежие растения. Тела вампиров словно бы не могут выносить присутствие элементов флоры. Я видел, как разъяренный вульп бежал, получив удар розой. Да, простой розой. И я был свидетелем того, как агрессивный Эккон упал на землю и молил о пощаде, когда его ударили деревянным колышком. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен. Я отдал бы левую руку за разгадку этой тайны. Однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенями. Как и почему? Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Так, завтра. Окей, хорошо. Тоже кто-то лежит, но с такими уже поговорить нельзя. Так, так. Сейчас мы на второй этаж пока не пойдем. Мы тут пока со всеми познакомимся. Блин, уже пора заканчивать, пора, может, не успею все-таки. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal... Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ну, короче, да. Таких людей обычно не I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire! I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Короче, да, она забавная. Так. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ясно. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Блин, нельзя на самом деле подыгрывать вот так вот пациентам. Ну, блин, там вообще сложный вопрос, подыгрывать или нет, но все равно. Не кашляйте в общественных местах, берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцию. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Окей. Так, нам по-хорошему там... это у нас сад, короче. Да, это сад.
Мы сейчас туда не пойдем, мы сейчас пойдем на второй этаж, но я сначала все тут бегу. Блин, 5 минут осталось, капец. Ну ладно, я все равно все бегу. It's locked, all right. Жалко. Так, а ты кто? А, мы с тобой говорили. Окей. Так, шкаф закрыт. Просто еще что-то написано. Длинное письмо. Бирмингем, 27 октября. Привет, сестренка. Как дела в большом городе? Здесь не очень хорошо. Похоже, тут снова свирепствует инфлюенса, и в квартале много больных. Помнишь мисс Шеллер, старуху-пьяницу с 3-го этажа? Она умерла 2 дня назад, а ее квартиру уже заняли. Спать в кровати, в которой женщина только что умерла от инфлюенции, я бы согласилась только за огромные деньги. Извини, что не нашла сразу время, чтобы тебе ответить. Я ведь забочусь о малыше Поле, маме, папе и работаю на заводе, так что времени написать любимой сестре не остается. Кстати, мой сын передает привет тете Пиппе. Видела бы ты этого сорванца, он уже сводит меня с ума. А мама просит, чтобы в следующий раз ты привезла один из этих чудесных тортов. В прошлом письме ты написала, что думаешь уйти из Пемброкской больницы. Честное слово, Пип, не спеши с этим. На заводе всегда нужны рабочие, но платят хреново, а работа скучная. Как день без страха. Кстати, у меня новый жених, и нет, сучка-моралистка, я не шлюха. Так что, если действительно хочешь заниматься не подсчетом трупов, а чем-то более полезным, то лучше оставайся в Лондоне и вступай в тот отряд, про который ты говорила. Стражи Привина, да? Я никогда про них не слышала, но если они такие, как ты говоришь, если это какое-то ополчение, которое хочет что-то изменить, то они тебе подойдут. Только ты не рвись в первые ряды. Мой бедный Билли так во Франции погиб. Слишком часто возглавлял патрули. Проклятая война. В общем, возвращайся скорее, а до того сообщи мне все хорошие новости. Любящая тебя сестра Люси, Пол, мама и папа. Окей. Так, надо с ней поболтать, возможно, хотя... Ну ладно, попробуем сейчас, раз она здесь рядом. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Так, личные вопросы. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Какая новая подсказка? Ну ладно. Там видно, Goodbye, что Nurse Hawkins. Так, сзади еще один. Требуются медсестры. Вот, кстати говоря, без шуток, у нас была такая же форма праздничная. Их жизнь зависит от тебя. Требуются медсестры. Обращайтесь в ближайшее представительство Министерства труда или пишите по адресу Лондон, Кингвейс, 15. Да, в общем, у нас была такая форма. Ну, которая не кадетская, которая не там праздничная, такая вся, как когда мы занимались медициной, а не тем, что разбирали автомат. Так. Отлично, бутылочки. Тут я не буду выходить пока никуда. Так, обежим последнее крыло. Я чуть-чуть задержусь, тут будет чуть-чуть больше, чем час. Вот, но хочется закончить просто сейчас со всеми тут разговаривать и зайти уже в свой кабинет наконец. Так, с ним, кстати... Нет, стоп. С кем из вас я говорила? По-моему... Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us.
Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Okay. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation, they're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ну да. Так, что-то можем? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Ладно, я поняла. Thank you for your time. We'll talk later. Так, сейчас. Я очень стараюсь это все закончить, на самом деле, быстренько. Записка нет. Так, вот этот вот качественный говорильщик. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Yes. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion.
Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Теперь уже не смешно, а не тебе уже не смешно. Ладно. Так, ну, еще. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Так, ладно, все. Goodbye, Dr. Strickland. Мы личные вопросы не задали. Просто не все открыто. Так, с ней мы говорили. Так, с этим мы говорили. Вот, с ним. Пожалуй. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Наверное, мы Goodbye for now, Mr. Fiddick. Я на этом I'll see you закончу, later. и мы позже в следующей серии начнем с того, что мы поговорим с ним. А вот здесь вот поболтаем с этими вот двумя. Так, сейчас я просто пока похожу, хотя бы ящики чищу. И мы пойдем на второй этаж. Так. Этот с этим мы его заболтали. Так, наш же? Да. Вот. Так, здесь сейчас я посмотрю, есть ли что-то. Так, тут что? Это мы читали. И тут ничего нет, вот тут уже улица, туда мы пойдем. Все, мы идем на второй этаж, мы заходим в наш кабинет, там мы сохранимся, и все. На этом мы сегодня закончим. Завтра я начну с того, что я поговорю с оставшимися там 3, наверное, людьми и обсмотрим второй этаж. Вот. Так, кстати, здесь пила. Круто. Так, ну ладно, я не буду записку брать, потому что мы ее возьмем не завтра, а в следующий раз. И... Короче, ладно, в следующий раз начнем с того, что посмотрим второй этаж. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Смешно. Так, ладно. Мы не пойдем сейчас ничего делать. The flower's dying. It needs water.
Мне уходить, интересно. Так, в общем, ничего сейчас делать долго не буду, просто тупо ложусь на кровать, отдыхаю, и все, мы заканчиваем на 10 минут, я задержалась. Так, сейчас я только что-нибудь усилю. Здоровье, наверное. Ох, много это. Там всего. Вот это вот. О, барьер. Да, барьер, наверное, прям хорошо будет. Так, на этом, кажется, у меня все закончилось. Ну да, барьер это неплохо. Так, тут я, да, что-то ничего не могу. Ну, ладно. Прикольно. Ладно, все, на этом мы все заканчиваем. И все, в общем, начнем следующую серию из того, что мы все там доисследуем. Поговорим со всеми, продолжим сюжет и все в этом духе.